So next we can see some basic definitions. Okay. So before studying circuit analysis, you must know about this. So what is voltage? Voltage na another. So voltage is the potential difference. Okay, voltage is also known as the potential difference. So it is also known as voltage. Potential difference between 2 points is known as the voltage. Okay, potential difference between 2 points, that is known as the voltage. For example, so கண்டிப்பாக voltage find பண்ணணும்னா 2 points வேணும். We are taking A as one point and B as the other point, and A has the charge carrier, so it has A has the potential of 50 coulombs and B has the potential of 20 coulombs. Okay, we are taking, so always the current will flow from the higher potential to lower potential. கண்டிப்பாக இது ஹையாக இருக்கணும், இது லோவாக இருக்கணும். Okay, so here the potential difference between 2 points. So we are taking 50 potential difference எடுக்கணும். இப்போ 50 A பாயிண்ட்டுக்கு 50, B பாயிண்ட்டுக்கு 20. So 50 minus 20 we got 30 volt, 30 voltage. Okay, so இதுதான் 30 voltage, 40 volts அப்படிலாம் நம்ம சொல்லணும், volts unit. Okay, so potential difference, the voltage is known as the potential difference and it can be measured in volts. The unit is volt. Okay, so that is 2 point எடுத்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வர current phase neutral 2 points இருக்கு, correct? Okay, so 230 volt means neutral has 0. So if you are taking the difference, 230 minus 0 is 230 volt. Okay, so that is the voltage, that is the potential difference between 2 points. So this voltage is applicable only in open circuit. Open 2 point வந்து எப்படி இருக்கு, நமக்கு open circuit இருக்கு. Okay, so open circuitல இந்த voltage வந்து நம்ம applicable இருக்கும். Okay, so if you are taking battery means it has a plus and minus. So plus minus na நம்ம positive charge negative charge அந்த மாதிரி இல்லை, high potential low potential, இதுதான் plus minus னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, in battery there is a high potential that is plus and lower potential that is minus. Okay, so the charge carriers move from high to low. So this is about the voltage, and next is the current. So what do you mean by current? Current na என்னது? Okay, so current can be say as the movement of charge carriers. Okay, so short நம்ம சொல்லணும்னா current is the movement of the charge carriers. If you are taking, here we take 2 points, correct? A and B. Now connect this A and B. Aயும் Bயையும் கனெக்ட் பண்ணணும். நமக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ். மூவ் பண்ணணுன்னாலே ஒரு பாத் வேணும், அப்படி தானே? ஸோ தேட் பாத் வி ஆர் டேக்கிங் ஹியர் அஸ் அ ஒன் மெட்டீரியல். Okay, we are taking one material in order to connect the point A and B. Okay, so அது வந்து ஒயர் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து அந்த ஒயரில் தான் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். இட் மே பி a copper material or காப்பர் ஆர் மைக்கா, ஓகே, அயன், ஓகே, எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இதில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும். ஃப்ரம் A to B there is a movement of a charge carrier, so that is known as the current. Okay, movement of the electrons எங்கேருந்து மூவ் பண்ணும், from higher potential to lower potential க்கு தான் மூவ் ஆகும். Okay, higher potential to lower potential, the movement of charge carriers is known as the current. Okay, so this is about the current, and next we can see about the resistance. Okay, so what do you mean by resistance? So in the name itself we can see the resistance means it resists the flow of current. Okay, it resists the flow of current. அப்போது நிறைய கரண்ட் வர்றதை கம்மியாக நமக்கு சென்ட் பண்ணும். ஸோ now we are taking 2 points, correct, A and B. So we are connecting this 2 point by a wire, so it may be a copper material or iron or anything. ஓகே, ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வுட்டாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கோம். ஸோ எவ்ரி மெட்டீரியல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்லேயும் நம்ம ஆட்டம், இப்போ ஃப்ரீ ஏர்லேயும் நமக்கு ஆட்டம் இருக்குன்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆட்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப், ஆட்டம்க்கு வெளியில் என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆட்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் we have the 50 coulombs of charge carriers. இங்கே நமக்கு என்ன தான் மூவ் ஆகுது,
வெளியிலேருந்தும் we are giving the electrons. Okay, electrons வந்து வெளியிலேருந்து மூவ் ஆகுது. So now this electron, free electrons, when we induce to the point A, what happens, this atom is also having the electrons. So both the electrons will repel each other or opposing each other. So that is known as resistance. ஸோ if we are using the copper material, காப்பரில் வந்து என்ன இருக்கும், இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த அப்போசிங் வந்து எப்படி இருக்கும், நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே ஆட்டம்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் கம்மியாக இருந்தால் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சமாக இருக்கும், அப்படி தானே. ஸோ நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் low, then the current flow will be high. So current, the movement of charge carriers வந்து ஹையாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் the movement of charge carriers the current flow. Suppose if you are using the wood, what about the wood? woodல என்ன இருக்கும், நிறைய atoms இருக்கும். there will be more number of atoms and now the resistance will be high. ஸோ அந்த electrons அந்த opposing வந்து எப்படி இருக்கும், நமக்கு ஹையாக இருக்கும். ஸோ the resistance will be high. And what about the current flow? The current flow will be low. Okay, so this is about the resistance. Resist the flow of current. Okay, and next is the capacitance. Okay, next is the capacitance. So what do you mean by capacitance? Capacitance நாலே இது வந்து ஒரு storage device. Okay, so here it store the charge carriers in the form of the electric field. Okay, அது வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, இட் ஸ்டோர் தி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. சார்ஜ் கேரியர்ஸை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ see capacitance, it has the two conducting materials, two parallel plates இருக்கும். So center part has the non-conducting material. Okay, here non-conducting. So இங்கே வந்து conducting materials இருக்கும். Again, so it is a dielectric material. Center regions a non-conducting material. So இந்த non-conducting material தான் இந்த charge carriers என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். Okay, so it store the charge carriers in this material and தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு சென்ட் பண்ணும். ஸோ இஃப் யூ see the battery also storing the charge carriers. ஆனால் பேட்டரியில் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸில் கொஞ்சம் அமௌண்ட், கெப்பாசிட்டரில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Okay, so it's about the capacitor. So next, inductor means it store the charge carriers in the form of the magnetic field. Okay, magnetic field formula store பண்ணி வச்சுருக்கோம். Okay, so you want to know about these basic things, what is voltage, what is current, what is resistor, what is capacitor and what is inductor. Okay.